let's go. Recording in progress. Okay, so our job today is we have to finish vocabulary of the light bulb. So the topic today is about light bulb, which is technology. Technology. All right, let's go. And once we talk about technology, we need to review a bit about the vocabularies of this word. So can you show me, okay, the adjective of technology? Technology is a noun in English. So what about the adjective of it? Helen, please. Adjective, please. No. If you say technologist, we don't have this word. We have, okay, the word like technological. Technological adjective, and we have the word like technician, okay, technician. So a person who fixes electricity or electrical equipment is called a technician. Technician, all right. Technician is a person who fixes electrical things, equipment at home. All right, technician in English. So here, let's go. The first word today is technology. The second word, all right, is technician. Technician. So this person, okay, has very professional, okay, has, okay, such professional skills in English. So we have the word like such. Such is used for noun in English. Such is used for noun. If you say, okay, the skills, his skills are very professional, we use very to stress the meaning of the word. All right, very is used to stress the meaning of the word. So here we have, okay, the word such. Okay, such is used to stress the meaning of a noun in English. The meaning of a noun in English. So let's go. Okay, perfect. All right. Very adjective. Very is used for adjective, and such is used, okay, for a noun in English. And we have the word like special skill. We are talking about skill. We are talking about the word like, okay, knowledge. Knowledge. We have an adjective broad. Broad knowledge. Knowledge. So we can if you talk about knowledge, you can use the adjective broad, but we have an adjective of knowledge too, that is knowledgeable. Knowledgeable. So if people have high knowledge, we can say she is or he is highly knowledgeable. Or we say, okay, the student has very good knowledge. Or we say, okay, the student is highly knowledgeable, okay, highly knowledgeable about his major. So once you say people are highly knowledgeable, it means, okay, that person, okay, has lots of knowledge about something. So please, okay, try to use these words in your speaking. Okay, so here, let's go. We need, okay, to begin talking about the word technology. Once we speak of technology, technological, like issue, okay, issue, a matter. All right, technological issues means um lagging, okay, lagging. So for example, lagging cases like your computer. Once you use a computer, okay, too much in a day, the software begins to lag a bit. Lagging case, and the action verb of it, that is lag. If something lags, it becomes slower. It becomes slower. And once you click a button, okay, once you click your mouse, the computer doesn't show you a result, okay, of your click, but the computer just stands still. Stand still.
đứng yên một chỗ. Stand still là đứng yên một chỗ. Alright. Action verb 2. So let's go. Rồi ở đây là nguyên cái từ vựng của ông technology. Yeah, so the first topic is technology. We need to use these words in our speaking skill today. Technology. So let's go. 1 minute, okay, for me to give you an example, and you have 1 minute, okay, to prepare for your case, and then after that you should speak up. So let's go. 1 minute for me. Technology. Speaking of technology, so people will we begin our talk. We begin their talk or their explanation by the word speaking of, a noun in English, and then after that people will give you a sentence, and this is spoken English grammar. Don't use speaking of, alright, in written English. In written English, we don't use speaking of. In written English, we say of danh từ, and then verb of. This is a way for us to begin our sentence. So this is written English grammar. Written English grammar. So please be careful. Alright, so let's go. I'm gonna go first. Speaking of technology, we encounter numerous technological issues these days due to the disruptions of internet in the city. And once the internet is regularly disrupted, people find lots of difficulties with their online work. And of course, once the government, electricians do something bad or do something wrong, the electricity current gets stronger, and the sudden strong electrical current will seriously impact your electronic equipment. So in my sentence, I use the word current. The word current here is not like gần đây, which is nowadays or these days in English. The word current here is about the flow of electricity. So we have the next word that is current, that is dòng, alright? And this word is used to describe dòng điện. We say electricity current. Electricity current được gọi là dòng điện. Dòng điện chảy. We have chảy as a verb, and chảy is also a noun in English. Flow or run, alright? Flow, or you can think of the word like run, alright? So electrician được gọi là thợ điện. Thợ điện, nếu mà thợ điện làm cái gì đó sai, alright, thì cái dòng điện nó sẽ trở nên mạnh, và cái sức mạnh, và cái sức mạnh đột xuất của dòng điện á, nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến những cái thiết bị điện lực, những cái thiết bị mà mình sử dụng như là thiết bị điện tử ấy. Thì nói về thợ điện, electrician. Nói về điện nha, điện thế, alright, điện thế trong nhà đấy, thì mình đang có từ điện thế, hoặc là người ta sẽ gọi là điện lực ấy. We have the word like electricity, alright, and the adjective of this word, that is electrical. Once you talk about electricity, this is the adjective of the word electricity. And if you want if you want to describe your laptop or your computers or the equipment that you are using at home, you use the word like electronic. Electronic things are run by a small chip. Electronic things are run by small main board installed inside them. So electronic in Vietnamese we say điện tử in English, and the word electronic is both an adjective and a noun. So please be careful.
Rồi ok, trong cái tình huống này mình đang sử dụng cái vốn từ nói về technology. So let's go. I'm gonna go first. 1 minute or 2 minutes for us to speak. So here is the case. I'm saying that speaking of technology, this is a way for you to begin your talk. All right. Speaking of technology, I have found lots of technological issues these days, and one of the most common matters these days I encounter is lagging cases of my computer and my laptop. Since my laptop has been 5 years old, and the city is under constructed. The city is under constructed, and people like electricians people like electricians fix the electricity out on the street. So that is why the current of the electricity is very high. And it's very high. It's not, the current is not only high but also has severe high voltage of electricity. So once the electrician does something wrong to electricity station, the electrical current will suddenly flow, and it absolutely and seriously impacts all the electrical and electronic equipment at home. So once you find out that the power of electricity is in an alarming case, you should turn off your electronic equipment or electrical tools, because the current of electricity, which is carrying high voltage, will seriously impact your equipment. So that is why we need to have a technician, because if you don't know how to fix your equipment, you can bring the equipment to the technician, and the technician will help you to fix your equipment. So this is the case. Rồi, đây là cái tình huống ha, tình huống mà mình vừa mới nói. Thì trong cái tình huống này thì nó lại xuất hiện thêm một cái từ gọi là voltage có nghĩa là cái điện trở, alright, cái dòng điện cao thế đó, alright, điện trở cao thế. Thì mình đang có cái từ được gọi là high voltage là danh từ. High voltage được gọi là cái điện trở nó rất là mạnh. Dòng điện dòng điện electricity current, dòng điện nó mạnh là tại vì những cái ông thợ điện làm cái gì đó sai, hoặc ông đang lắp đặt cái gì đó ở ngoài đường, thì khi đó cái dòng điện nó mạnh, nó sẽ ảnh hưởng đến những cái thiết bị điện, điện lực nè, electrical equipment, hoặc là những cái thiết bị điện tử là electronic equipment, alright. Như vậy khi mà người ta đang sửa điện thì cái dòng điện nó sẽ đột xuất, nó sẽ đột xuất produce, sẽ đột xuất sản xuất ra một cái điện trở rất là mạnh. Và cái sự mạnh của cái điện trở này, the high voltage of electricity, nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng, seriously impact sản phẩm điện lực, gọi là những cái dụng cụ thiết bị điện ở nhà, hoặc những cái thiết bị điện tử tại nhà. Thì lúc này nếu mà hư hao thì mình sẽ cần tìm một cái technician, là những cái ông thợ sửa, hoặc là tìm thợ điện về nhà để sửa chữa. Thì đây là một trong những cái vấn đề kỹ thuật hiện nay, alright. Đó là đây là mình đang dùng những cái từ này trong bài nói của mình. Thiết bị điện trở nè, rồi cái technician nè, rồi cái điện cao thế nè, alright, dòng điện nè. Hãy dùng cái từ electricity current, dòng điện nó sẽ ảnh hưởng đến cái gì? Thì đây là khối lượng từ vựng. And we use the phrase speaking of in our talk. So let's go. Rồi nói về technology,
Nói về kỹ thuật của thì nó sẽ hơi khó một chút xíu ha. Kỹ thuật, công nghệ kỹ thuật. So let's go. 1 minute for you to prepare. And then after that, you should give it a try. Do not waste too much time. Let's go. 1 minute for idea preparation. And then please speak up. Rồi, 1 phút chuẩn bị nha. Alright, time's up. So let's go. These days, it is impossible to imagine our daily life without technology because it always appears in almost everything we do. Once you say it always appears in almost everything we do. Once you use the subject it, at this moment you will feel stuck in the way that you are speaking. So for the very first moments of your talk, don't use it. Try to use a specific noun. Alright, let's go again. Let's go. These days, it is impossible to imagine our daily life without technology because technology always appears in almost everything we do. Technology develops very fast and it helps us solve many issues in work or study. Many modern devices are designed by technicians who have broad knowledge but also very specific skills. Because of their work, our technological tools become more reliable and easier to use. So I think good technology also helps reduce lag and prevents everything from coming to a standstill. Come into a standstill. Standstill is an action verb in English. So we don't say come into a standstill. That is the first mistake. And the second mistake here is technology appears. We don't use appear for technology. Appear in Vietnamese, that is xuất hiện. You appear at a show. You appear in a party. You appear, all right, in the at the most important moment in the meeting. So we use the word appear is like arrive in or arrive at. Yes, so this is the case. Appear sounds similar to the action verb like arrive in or arrive at in English. We don't use appear like this. So once you say technology appears, no, technology is applied. Apply, vận dụng. Kỹ thuật, công nghệ kỹ thuật được vận dụng vào tất cả những cái khía cạnh trong cuộc sống. So technology is applied in our
aspects of life. So once we talk about technology, and if you want to use the word appear, I think that you should use the word apply. Apply, applied into what in English? Vận dụng vào các khía cạnh trong cuộc sống. Stand still được gọi là nó đứng yên một chỗ. Alright, máy tính của tôi ok, nó đứng yên một phần mềm máy tính đứng yên một chỗ. Phần mềm máy tính ok, sau khi tôi click chuột, after I click the mouse, tôi chả thấy những cái sự thay đổi nào hết đó. Ok, tôi không có nhận được cái kết quả từ cái máy tính, mà cái máy tính cái phần mềm trong máy tính nó đứng yên chỗ. Máy tính không thể mà đứng yên, phần mềm trong máy tính nó đứng yên tại vì nó bị lag. Thì cái động từ lag trong tiếng Anh là gọi lag. Alright, lag, dọc miệng in English, lag. So the software is lagging. After I click my mouse, okay, I receive nothing from the computer. So I have to wait a bit because I think that the software is standing still. The software doesn't give me the result that I expect. I want to open a file. I click my mouse, but the software is lagging. So the software is just like standing still on the screen. On the file is not opened yet. So that is the word. Alright, that is the case of lag and still, stand still. Động từ nè, sau khi click chuột thì cái màn hình nó đứng yên à. Gọi là cái phần mềm trong màn hình nó đứng yên. Cái gì đứng yên phải nói rõ ra. Phần mềm trong màn hình nó đứng yên thì cái phần mềm nó bị lag, và cái nó bị giật là bị lag. Và cái phần mềm nó đứng yên, nó không có đưa cho tôi cái kết quả mà tôi mong muốn. It doesn't produce the result that I expect. Không đưa cho tôi kết quả mà tôi mong muốn. Thì tôi nghĩ rằng tôi sẽ tìm một cái người thợ sửa, technician. Và một trong những cái nguyên nhân, một trong những cái gọi là cái vấn đề kỹ thuật mà tôi thường gặp á, là máy tính của tôi, phần mềm máy tính nó bị giật. Thì tôi nghĩ rằng đây là do cái dòng điện, electricity current. Khi dòng điện có cái điện thế nó cao. So điện thế cao, high voltage, thì cái điện thế cao nó sẽ làm ảnh hưởng trầm trọng, seriously impact cái thiết bị điện tử và cái thiết bị điện trong nhà tôi. Rồi ok, tôi đang xài máy tính và ở ngoài đường thì những cái thợ điện người ta đang làm việc, thì có lẽ như người ta làm sai như thế nào đó, thì cái dòng điện nó đột nhiên all of sudden, hoặc là nó suddenly, nó chứa một cái điện thế rất là cao. Và cái điện thế cao như thế này nó làm hỏng, nó destroy cái con chip trong những cái thiết bị điện tử của tôi, hoặc là nó làm hỏng những cái thiết bị điện trong nhà tôi. Cho nên công nghệ kỹ thuật rất là công nghệ kỹ thuật là một trong những cái yếu tố mà con người cần trong cái thời hiện đại này. Thì ở đây mình đang có cái từ yếu tố, mình có thể dùng cái từ được gọi là element. Rồi công nghệ kỹ thuật hiện đại, thì trong công nghệ kỹ thuật hiện đại thì cái điện thế được gọi là electricity nó rất là quan trọng. Thì bây giờ hiện đại không dùng từ modern nữa. Try to use the word like cutting edge. Cutting edge, it means hiện đại in English. The cutting edge, alright? So please wait. Okay, so please look at the brain map again, and we have to make use of these words together. Let's go 1 minute for us to use technology, high voltage, electricity current. Alright, so let's go. I'm gonna go first. Since we live in a city, there are lots of technicians. Here, but nobody is professional enough for us to lay our trust in. Alright, nobody. So that is why once we work online, we are afraid of our electronic equipment being impacted by the high voltage electricity current. And the reason for the electricity current to suddenly have high voltage is because of
the wrong acts of electricians. The electricians are working on changing electricity cables outside in the street, and maybe they do something wrong, and that is why we experience high voltage electricity current, and we don't know how to solve this issue, because once our electricity at home suddenly contains high voltage, the strength and the power of electricity will crazily damage damage our electrical equipment or electronic tools. So that is why we have to find a knowledgeable technician, and this person will help us to fix our electrical equipment or electronic ones. Đó là cách mình dùng, nó từ từ nó sẽ ra được ha. Thì trong cấu trúc này, trong cái case này thì mình vẫn dùng lại cái khối lượng từ vựng này, nhưng mà mình nói về cái dòng điện thì mình có thể kết nối hai cái từ này với nhau. Dòng điện cao thế, high voltage electricity current, hoặc là dòng điện chứa cao thế, electricity current contains, or electricity current produces, nó xuất ra cái điện cao thế high voltage. Và đây cái điện cao thế này nó làm ảnh hưởng đến cái gì? Nó làm ảnh hưởng đến những cái thiết bị dụng cụ ở nhà. Thiết bị dụng cụ gì phải nói rõ ra, điện tử và điện lực, điện tử và điện thế. Thì cái thiết bị dụng cụ mà nó bị ảnh hưởng thì lúc này mình phải tìm ra được một cái người thợ sửa mà có kiến thức là knowledge. No, chẳng lẽ nói là the technician. I need to find a technician who has high knowledge. That is very boring, right? Because the sentence is very basic. So we should say that I need to find a highly knowledgeable technician. Highly knowledgeable, đây được gọi là cái người mà có kiến thức cao, còn đơn giản có kiến thức thôi. Knowledgeable, đó là cách nói ha. So let's go. 1 minute for you to prepare and then you have to speak up. Rồi, 1 phút chuẩn bị lại ha. Alright, let's go. Show me your case. Yes, I'm listening. This day, technology changes really fast, and many people like using cutting edge device because they make life more convenient. Most modern tools depend on a stable electricity current. So when the power is weak, a lot of things stop working properly. Many electronic products like phones or laptops help us study,
or communicate and solve problems quickly. Although we don't always notice it, technology is a big part of daily life. So we can use it to make our work easier and help us save time. Alright, okay, please be careful because you have made lots of okay mistakes in pronunciation in this okay in this presentation. So I think that you should okay represent your your case again. Alright? Work, not Yes. work. Alright, work is work. Work. Alright? So let's go. Again please. You can have like 2 seconds or 5 seconds to take a deep breath. Show me your case again. Cẩn thận cái phần phát âm nha, phát âm trong cái bài ngày hôm nay sai cực kỳ nhiều luôn. 1 phút nữa chuẩn bị lại ha. Alright, time's up. Oh, what is that? Guys, please wait because the Zoom meeting suddenly ends and I'm just kicked out of the meeting. So please wait because I have to fix okay my Zoom app. What is wrong? Something is wrong with the Zoom, right? No, in this memo. Mấy bạn nói xem I have to double check the account. Where is my account? Bị tắt luôn trời. What is wrong? We just dropped out of the class all of a sudden. Something is wrong with my account. Please wait. I have to double check a bit. Alright. Okay. Display name. I forget to make payment for my Zoom. Just forget it today. Please wait. I have to double check with building management. Payment history. Just one click. Come on. Credit. Oh, I still owe like 9,000 Vietnam dong. What is that?
Zoom. Sign out. Sign in again. Where to get the new email? This is my email. Continue, please. Perfect. Alright, time for me again to teach. Payment is paid. Scroll into, please. Alright, so we have to spend money on purchasing a new version of Zoom. Ooh, it's alright. I like the new version of it. So where is she? Okay. Please log in the meeting again. The what? Thank you for choosing Zoom. Lịch sử thanh toán, payment history, please. I don't get it. I've just made payment on my credit card, but it seems like the Zoom brow shows me the information that I still owe it a bit of money. Why is that? Already paid. Charge name. Total including taxi free surcharges. Why do they need to make it so complicated for understanding? Alright, hello Helen. Have you got the link yet? Alright, that's it. I'm in. Reclaim host. Is currently host. Wait, this what? No, I'm not a host here. Check. Perfect. Alright, let's go. Alright, so we need to record the class again. Recording in progress. Perfect. So let's go, Helen. Show me the case, please. These days, technology. No, changes. this day or these days. See, you say this day or these days. These days. Yes. Alright, please wait. We have the word like these. And this here is a long E. It's a long E, alright, in English. And how do you pronounce a long E? You need to open your mouth like this. Open your mouth big in a large, in a horizontal, in a horizontal line, like this. Mở miệng ra bự, ok, theo cái chiều ngang, như thế này này. Thì được gọi là I, ok, chứ không phải là I. Nếu mà mở miệng bình thường, if you open your mouth in a normal way, that is Vietnamese E. Mở miệng bình thường là Vietnamese E rồi. Vietnamese E là short E. If you open your mouth large, alright, in a horizontal way like this, mở miệng bự và gọi là mở miệng vừa đủ bự ha. Cái miệng ngang ra vậy nè, đó, ngang ra bình thường thôi. Thì lúc đó cái âm Y nó tự động nó dài, được gọi là long, ok, the natural long sound of E. Cái âm dài tự nhiên, không phải là dài thổi theo hơi nha. Thổi theo hơi vẫn sai như thường, tại vì cái khẩu hình miệng nó hình thành không đúng. Như vậy đây được gọi là these is, okay, these, that's it, that is it. So let's go, Helen, show me the case, please. These days. Yes,
These days, technology develops very quickly, uh, and many people like using cutting edge All right, Helen, device. please. All right, you said that these days, okay, technology develops very quickly. If you want to achieve okay IELTS below 6, you can use this sentence. But if you want to make sure of high IELTS score or C1 or B2 Cambridge, you should say, okay, the technology quickly develops, or technology develops, okay, in technology develops, okay, quickly develops, or technology, okay, develops in a very quick way. We don't say very quickly. All right, let's go. So here, okay, once you are speaking, I'm gonna pause you all of a sudden to fix your mistakes. Let's go. Um, these days, technology develops in a very quickly way, and many people enjoy using cutting edge device because uh, they make life more convenient. Most modern tools depend on a stable electricity current. So when the power is weak, a lot of things stop working properly. Properly. Helen, okay, are you using okay this word properly? We have two words. Oh, sorry. This word okay is properly, and the second word that is properly. Two kinds of different words. Prop. Can you show me the differences between these two words? Do you know Properly. what Uh, properly means? Maybe. This is maybe. It means you are not sure of okay of what is happening in front of your eyes. You are gonna use the word properly. But if you are so sure about okay, you are so sure of what is happening, you are gonna use the word properly. So this is surely or certainly in English. For example, I say, um, she feels okay. She probably feels a bit tired today. It means maybe she will feel tired, but we are not sure about her feelings. But if I say she properly feels tired today, it means she absolutely, she certainly, she surely feels tired, and we have to find out the reason why she feels like this. All right, so you should be careful of okay the pronunciation of these two words, properly or properly. Let's go. Show me the sentence again, Helen. okay. Yes. Uh, these sorry, these days, technology develops in a very quickly way, and many people use cutting edge device to make daily life easier. Hello. Device, right? Many people use cutting edge, not cutting edge. Where is the word? Where is my cutting edge? Here. People use okay, cutting edge devices. Device is a singular noun in English. Đây là danh từ số ít. Như vậy khi nói thì sẽ sao? Chuyển sang danh từ số nhiều. Devices, alright? And you say in a very quickly way. So technology develops in a very quickly way. Yes, this sentence is correct in grammar and this sentence is right, but it doesn't sound perfect. So if you want to make this sentence perfect, you should say, technology develops in such a quick way, in a very high, in a very quickly way. No, in a very quick way. So we have the word like in. We have a phrase like in a very quick way, and the best way for you to make this phrase that is in such a quick way. So you see, we use such. All right, we use such instead of very. Here, I'm just showing you okay the structure right here. Such is used to emphasize the meaning of the noun. Very is used to stress the importance, okay, the importance of an adjective.
So instead of saying in a very quick way, yes, this phrase is right in grammar, right in meaning, but it is not a perfect phrase. If you want to make it perfect, you have to use the structure such, because such is used here to stress the importance of the noun way in such a quick way. For example, they say she is a good student. She is a very good student. No, in advanced English, we say she is such a good student. So we use the word such, okay, which is better than okay very adjective and a noun in English. So let's go, Helen. Rồi bây giờ sẽ không pause lại ha. I'm not gonna pause you. I will let you okay speak till okay the end of your okay to the end of your presentation. So let's go, Helen. These days, technology develops in a such In a such quick way. a but don't say in a such còn như danh từ thì danh từ nó đi chung với cái gì, đúng không? Nè, đứng nè là danh từ nè, thì trước danh từ thì nó sẽ thường đi chung với ẩn, đúng không? Thì cái gì mà đi chung với danh từ thì bỏ nó chung nhau, còn cái từ search là nó cộng cho danh từ. Do vậy cái gì đi chung ẩn danh từ, hoặc là danh từ đi có tính từ với trước ẩn tính danh, thì bây giờ search nó đi chung với danh thì nó sẽ né ra cái gì mà đi chung với danh, alright? So let's go. Let's go. These days, technology develops in such a quick way, and many people use cutting edge devices to make their daily task easier. Most machines need a stable electricity current, so when the power drops, they cannot work properly. We use many electronic products every day, such as smartphones, tablets, and headphones, because they help us study, work, and communicate more effectively. Sometimes technology causes problems. It still plays an important role in modern life. You say It, yeah. Sorry, you say that it helps us study, work, and yeah, communicate effectively, right? yes, They help us study, work. Okay, study, work. Don't say study, work, because if you say study, work, the listeners will think that you have made a mistake in the structure of study. You study something, so they think that you study how to work, or you study the subject, which okay, the name of which is work. So work here is the name of a subject, or work here is an action verb. So what is the meaning of the sentence here? See, so once you say they help us study, work, and research, for example, so you need to pay attention to the intonation of your words. Khi nói chú ý đến cái ngữ điệu ấy. Người ta nói thường thì khi học nói thì mới học nói thì không ai quan trọng về ngữ điệu, mới học từ vựng và vận dụng á. Nhưng mà bây giờ đó, khi mình nói cái từ study and work, okay, you say okay, study and work all together like this, and the voice tone, okay, the tone of your voice, okay, is at the same okay the same level. Khi mà cái giọng của mình á tự nhiên cái nó ngang như thế này, cái cấp độ nó ngang như thế này này, thì người ta lại tưởng là study work có nghĩa là study cái gì. Cái work này là cái tên của cái gọi là cái môn học, hay work này là cái động từ để đi làm. Cho nên là khi mình nói mình chú ý đến cái ngữ điệu. In writing, okay, we have a comma, a punctuation here to separate two verbs from each other. But in speaking, we don't have a punctuation. In speaking, we have intonation. Trong viết thì nó có punctuation. Punctuation là dấu để mình tách những cái từ ra, tách những cái vế ra. Nhưng mà trong văn nói nó không có dấu, cho nên thì mình làm sao mình tách ra được để cho người ta nghe, người ta hiểu.
Alright, trong nói ok không có punctuation, mà trong nói thì lại có nghĩa thì được gọi là intonation. Cho nên thì cái lúc mà mình nói mình chú ý ha, lúc lên giọng lúc xuống giọng thì cái theo cái cảm xúc nào mà mình muốn stress, ok, nghe cái khúc nào mà quan trọng thì lên giọng xuống giọng. Còn cái khúc nào mà nhiều động từ đi chung với nhau quá thì mình tự nói, mình quay lại, mình cảm nhận coi những cái động từ đó mình nói có dễ gây hiểu lầm hay là không. Đó, nếu mà nó gây hiểu lầm thì lúc đó mình sẽ phải biết cách ngắt trong câu nói, ngắt trong cái phần nói đó là do cảm xúc có kết hợp với lại ngữ pháp, chứ không phải là ngắt mà nó ngắt trong câu nói mà nó có công thức ha. Không có công thức trong cái phần ngắt ngữ điệu, chỉ có ở cái công thức là ngữ pháp mà thôi. Alright, ok, so let's go. Rồi, cũng tốt hơn rồi, nhưng mà nó vẫn còn sai khá nhiều, một chút xíu, sai một chút xíu thôi, không sao ha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái khúc này. Knowledge, knowledgeable, highly knowledgeable, or badly knowledgeable. Alright. Rồi, cô ấy có kiến thức. She has such broad knowledge. And please remember one thing. Knowledge is an uncountable noun in English, so we cannot use un with knowledge. Alright, so I say that she has high knowledge in this aspect. Thì cái từ mà người ta đọc hay dễ sai khi mà mình luyện ấy, theo cụm ha, thì mình đang có từ được gọi là aspect. Từ đầu tiên là e dọc là x, và từ thứ hai là âm e thường là pet. Aspect không phải là aspect. Alright. Và tiếp theo là mình đang có từ là access, đọc y chang nhau. Access. Đây được gọi là truy cập vào. Alright, tôi cần truy cập vào những cái kho tàng kiến thức này để tôi lấy được cái kiến thức về những cái lĩnh vực này. So we say that I have to access these treasures of knowledge in order for me to obtain much knowledge about these aspects. Yeah, it makes sense, right? So access, expect, và cái từ mà gọi là tiếp thu, alright, tiếp thu, kiểu mà giống như mình nắm bắt tiếp thu rồi mình tích lũy, hoặc là mình nắm bắt kiểu mà giống như là bạn học xong rồi bạn lấy được nhiều kiến thức thì tích lũy, lấy kiến thức, kiểu mà lấy kiến thức mình có cái từ rất là hay gọi là obtain, alright. Khi mà obtain những cái kiến thức thì mình phải truy cập được, tôi phải truy cập được những cái kho tàng kiến thức. Thì cái từ truy cập vào ở đây nó có sẵn cái từ vào rồi nha. We don't say access in, we say access something. That is it. And the next word that is expect. Đây được gọi là cái từ được gọi là lĩnh vực ha. Đọc nó rất là mỏi quai hàm, khi đọc mỏi quai hàm thì mới là chuẩn ha. Còn đọc mà không có kiểu mà nói mà không có thấy mỏi quai hàm là coi như là cái lưỡi của mình nó chưa có được uốn ấy, nó chưa có uống đủ công ấy. Alright, and here the next word we have is đâu rồi nhỉ? Có cái từ mới đây xong. Here, current này dùng rồi ha, dùng cái current trong cái cuốn Ielts này thì mình đang dùng theo cái kiểu được gọi là electricity current, được gọi là dòng điện cao thế này. Rồi tiếp theo we have the word like derive. For example, I buy a Samsung phone, and my Samsung phone derives, my Samsung phone's origin is Thái Nguyên or Bắc Ninh, which are in the north of Vietnam. So we have the word like origin. Đây được gọi là xuất xứ. The origin, the origin of something. Đây đi chung với cái từ of, đây được gọi là xuất xứ của cái gì đấy. And we also have originate from. So the idea originates from this website. I do not develop ideas. I take ideas from this website so I can show you the source of my ideas, which comes from this website. So we have the word originate from, to show people the origin of something, the source of something, originate from. The next word that is derive from. Alright, derive from. Stem from cũng được nè.
có xuất xứ từ đâu. Ok, it stems from cái gì đó, it derives from, it derives from something. In this, okay, in this class we need to learn to use the word derive from. Critical. Helen, do you remember the word critical? Hello? Yes. So do you remember the word critical? I'm looking at the camera right now. Let's go, Helen. Can you show me, okay, the meaning of the word critical? That is Can you guess the meaning of it? Just guess. The meaning of. Alright. See, critical again means something very bad, something is very wrong. So we have the word critical. Okay, that is bad or wrong thing. Bad or wrong thing. So if something is really bad or is really wrong, you are gonna use the word critical. Or critical idea. It means that is such a bad idea. Don't present this idea to me. Or you can say, oh my gosh, you are using such a critical idea. Đó, khi mà dùng danh từ người ta sẽ gọi là very cộng cho tính từ, đúng không? Sau đó cộng cho danh từ. Dùng cái này cũng được, nhưng mà để nâng cấp lên tính, ok, để nâng cấp lên nhấn mạnh cho danh từ such, alright, bằng từ such là rất là hay. Derive, ok, derive là derive ABC này, có nghĩa là derive một cái danh từ from một cái danh từ nào đó, mình ghi thẳng cái cấu trúc này ra luôn ha, là tôi lấy cái này từ cái nào. Alright, I derive this idea from the book. I do not produce this flow of ideas. Tôi lấy cái ý tưởng này từ sách. Tôi không có tự sản xuất ra những cái dòng ý tưởng này. Alright, derive something from something. Rồi, bây giờ mình sẽ thao túng cái khúc này ha. So let's make use of these words together. The first branch is knowledge, knowledgeable, highly knowledgeable. Highly knowledgeable có nghĩa là cái gì đó ai đó mà cao kiến thức cao, kiến thức nhiều. Rồi cái kiểu thứ hai, cái từ thứ hai là từ cutting edge, alright, expect, access, obtain, and origin, okay, sorry, origin of, originate from, derive, something from something, stem from, and the next one that is critical. So each of us is gonna be given 2 minutes for talking. So let's go. Rồi, ở đây thì mình hơi bị lag đây bạn ơi, tại vì mấy nay thì mình cũng đang nghiên cứu về những cái phương pháp giảng dạy, và có những cái phương pháp thì mình đã đưa cho Helen coi, những cái những cái bài phân tích reading ha, coi một cái là nó nhập vô tiếng Anh, nó phương pháp hay là cái gì đó, những cái mẹo, những cái chiến thuật để mình đọc nó nhập vô liền đó. Ok, những cái đó nó sẽ rất là tốn sức ha, nó tốn gấp 5 lần cái cách mà ngồi dạy như thế này. Dạy này nó dễ hơn là làm clip rất là nhiều. Rồi ok, rồi bây giờ mình vô ha. 2 minutes for us to make use of these words. So let's go. I'm gonna go first. Rồi, mình sẽ đi trước ha, làm mẫu trước. Alright. This is the first branch of ideas. I'm gonna use this branch, sorry. The first branch, the second branch of ideas, the third branch of ideas, and the fourth branch of ideas. So let's go. Broad knowledge. So I do not assume that I have broad knowledge of English, because English requires us to be capable of using grammar, structures, and vocabularies in all aspects of life. And if I want to become a highly knowledgeable language person, because I'm a second English learner, English is not my mother tongue. So if I want to become such a highly knowledgeable English user, I have to train myself to use cutting edge technologies, such as using iPad or laptop or computer. Since laptops are
cutting edge devices or state of the art devices with lots of conveniences. We have to train ourselves to be able to make use of every function of the laptop. And one of the best ways for you to train yourself is just accessing every software installed on your laptop. And first of all, you have to make sure of the right origin of your laptop. Don't buy Chinese laptops because Chinese products will encounter some problems in the near future. So to use something durable, we have to make sure that our electronic devices originate from America. So they say that no matter where you purchase the product, you just need to get the products in hand at a cheap price. That is a critical idea of product purchasing. So that is my case. Đây là cái tình huống của mình vừa đưa ra ha. Thì trong cái tình huống của mình thì mình nhảy ý tưởng rất là nhiều. Cái đầu tiên thì mình dùng cái từ assume. Ở đây có thêm một cái từ nữa là assume, là tôi không có ngộ nhận cái kiểu mà mấy bạn đinh ninh á. Đinh ninh là như vậy, ngộ nhận là như vậy, cho là như vậy. Thì tôi không có ngộ nhận. Thì cái từ này nó kiểu mà nó mạnh mẽ hơn cái từ think, là tôi không suy nghĩ, tôi không nghĩ về, tôi không có ngộ nhận là tôi có một cái kiến thức rất là rộng một cái về tiếng Anh. Nếu mà tôi muốn trở thành một cái người mà kiến thức cao hoặc là kiến thức nhiều trong cái lĩnh vực tiếng Anh, thì tôi phải gọi là phải tự huấn luyện bản thân mình. Và để huấn luyện được bản thân mình, nhảy qua ý tưởng thứ hai nè, thì tôi phải biết dùng phải có khả năng dùng những cái thiết bị hoặc là máy móc hiện đại. Và những cái thiết bị máy móc hiện đại nó có rất là nhiều cái phần mềm ở trong nó. Cho nên để khai thác được kiến thức, để tích lũy được kiến thức, tôi phải truy cập vào tất cả những cái phần mềm đã được cài đặt ở trong thiết bị. So I have to access all the software already installed in the equipment. Rồi, trong cái cấu trúc này thì chủ động vị cộng trực tiếp cho verb by ed thay cho cái gì á? Thay cho cái cấu trúc của từ mà. Thay vì mình nói là I have to access all the software which is installed, alright, which is already installed inside my equipment. So I use the word which is to make my sentence longer. But since the sentence is long, people are gonna find it easier for them to understand the context of the sentence. So if you want to make your sentence shorter and it sounds nicer in grammar, use a short way of mà. Cấu trúc mệnh đề quan hệ thì đơn giản gọi là mà đi ha. Theo cái ngữ điệu của tiếng Việt mình, tôi sử dụng, tôi phải truy cập hết tất cả những cái phần mềm mà đã được cài đặt ở trong cái máy tính của tôi. Đó là câu tiếng Việt khi mà người ta dùng dài dòng dễ hiểu mà. Câu thứ hai của tiếng Việt, tôi sẽ sử dụng hết, tôi phải khai thác hết tất cả các phần mềm đã được lắp đặt, đã được cài đặt sẵn trong cái máy tính của tôi. Thì khi mà mình dùng cái từ đã được như thế này đứng ở cuối câu như thế này ấy, thì nó sẽ làm như thế nào? Người Việt sẽ lập câu như thế này. Ví dụ nha, câu đơn giản như I access này, all the software này, all the software. Sau bắt đầu trong tiếng Việt cái não của mình nghĩ rằng là tôi truy cập tất cả các phần mềm rồi đã được cài đặt, đã được cài đặt trong cái đã được cài đặt trong cái máy của tôi, install in my laptop. Khi mà ghi như vậy á, thì cái não của mình á, chủ động vị rồi động vị, thì người Việt hay bị cái ngưỡng cửa là động vị quá trời động vị ở phía sau luôn. Như vậy khi mà như thế hãy nhớ thêm cấu trúc của từ mà. Và khi thêm cấu trúc của từ mà thì mình hãy nhớ là câu bị động hay câu chủ động. Đó, alright, từ mà nó sẽ bổ sung nghĩa cho cái từ ở phía trước, cho nên là phải chia động từ cho nó đúng ha. Và khi mà nó bổ sung nghĩa như thế này, mà muốn rút gọn của từ mà đi, bỏ mà đi. Alright, bị động thì chỉ cần verb by ed thôi, như thế này thôi. So, alright, that is my sentence. Rồi khi tôi truy cập vào tất cả những cái software, những cái phần mềm cho cái máy tính của tôi, alright, tôi tích lũy được rất là nhiều cái kiến thức. Nhưng để mà ăn chắc mặc bền thì mình thêm cái từ được là durable, có nghĩa là để mà
có được cái để mà sử dụng được cái thiết bị này một cách lâu dài for ages. Thay vì từ for a long time hồi nãy đi ha, thì mình chuyển qua cái từ for ages đi cho nó hay. Alright, or for centuries luôn, or for decades luôn, hàng thiên niên kỷ, hàng thế kỷ luôn. Alright, là for ages. Thì tôi phải đảm bảo nãy giờ dùng rất là nhiều lần cái từ là make sure of. Trong spoken English, người Việt sẽ dùng, không phải người Việt ở châu Á cũng vậy luôn, người ta sẽ dùng từ make sure about, có nghĩa là đảm bảo về cái gì đó, không có về vi dung gì hết, là make sure of. Mặc dù về cứ of, mặc dù về cứ of. Đối với từ sure là tôi đảm bảo, không chơi cái này nữa, chơi từ assure ha. Assure, I need to assure, ok, I need to assure cái gì đó cộng trực tiếp với danh từ trong tiếng Anh là đây. Đó, tôi cần đảm bảo cái độ bền của thiết bị của tôi. Thì durable là bền, thì durability, ok, là cái độ bền. Thì bây giờ mình muốn đảm bảo cái độ bền của cái thiết bị của mình, thì mình phải chắc chắn về cái xuất xứ của thiết bị. Thêm đảm bảo là nó, alright, đảm bảo, ok, là make sure, rồi đảm bảo cũng là assure. Như vậy chắc chắn về cái gì đó thì chắc chắn cũng là nó đó, make sure hoặc là assure. Giờ dùng assure rồi, dùng make sure rồi, chuyển qua ensure. Xong, ensure đi chung với danh từ, cộng trực tiếp với danh từ, xong hết. Đó, thuật ngữ pháp thôi. Rồi tôi phải đảm bảo, tôi phải chắc chắn, I need to ensure the origin, okay, of my product. Vào cái sản phẩm của tôi phải có xuất xứ từ Mỹ. My product has to originate from America. Alright. Nếu mà người ta nghĩ rằng là chỉ cần mua giá rẻ thôi, không cần để ý đến xuất xứ, thì đó là một cái ý tưởng sai lầm. Đó là một cái ý tưởng tồi tệ. That is a critical idea to think of a way to purchase a product like this. Rồi mua, không dùng từ buy nữa ha. Chuyển qua dùng từ của TOEIC, tiếng Anh thương mại, dứt cái từ này vô. Trước đây mình đã học cái từ purchase này trong unit 2 của TOEIC ha. Cái cuốn mà TOEIC 600 á, mình bóc từ ra học không à. Bóc từ rất là nhiều cái unit, alright, ok, mình lấy cái unit này gắn vô cái unit kia, đó là như vậy. Thì mình đang có cái từ gọi là purchase ở đây. Đó ha. Rồi, vô nha. 1 phút để chuẩn bị. Sau mà nói ha. Nói rồi mình sẽ cho nói 3 lần ha. Rồi sửa. Let's go. 1 minute for you to prepare your ideas. You need to prep your ideas. Rồi, 1 phút chuẩn bị nè. Sorry. Rồi, ok, vô. Dứt điểm. Show me the case, please. Today, many offices depend on cutting edge Cutting devices edge. This is cutting edge, not cutting edge. 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 Yes, edge. Âm e thường của người Việt mình đó. Edge. Edge. Let's go. Today, many offices depend on cutting edge devices to finish tasks faster. However, technology still requires users to have enough knowledge to operate it safely. When a serious problem happens, it often originates from a small software
that people don't notice at first. This can become a very critical issue because it slows down the whole system. That is why companies encourage workers to update their skills regularly. Very good, thank you. Many office, no, many offices, right? Office, if you pronounce this word like many office, it means okay, you are wrong in grammar. We need to put s at the end of okay the noun. Once we use the noun after many, so many offices, many, many là e dọc, many là e thường hay là e dọc, many là e thường hay là e dọc, As a e dọc, e dọc hay e thường, many or many. many, many. Ờ, many thường trong tiếng Anh 80% không 80% mất công nữa, thường trong tiếng Anh nó là e dọc, nhưng đặc biệt cái từ many này nó trái nghĩa, nó trái ngược lại hoàn toàn. Thì cái từ many là e thường, đọc nó rất, tại vì mình đọc e dọc rất là nhiều trong tiếng Anh, nhưng mà sau đó có những cái từ mà nó phá quy tắc, tại trong tiếng Anh là có quy tắc cũng như không có, cho nên là phải cần gặp nhiều ngữ cảnh và thực hành rất là nhiều tiếng Anh thực chiến, thì lúc đó mình mới thấy được rằng là ngữ pháp có khi nó lại trái ngược lại với cái quy luật của nó. Thì cái từ này nó trái ngược lại quy luật của nó này. Thường thì lúc nào cũng là e dọc không. Ví dụ cat, apple, e dọc không à. Còn đây là e thường, ngược đó. Many. Rồi ở đây là task làm a, operate it, but operate it, what is it here? So once you are speaking, do not use it, them, him, her like this. You should show people the details. Okay, the details. All right. Encourage or encourage. Which word is correct, Helen? Encourage or encourage or encourage or encourage. Encourage. So we say that thường đọc cái này là Vitlish người ta đọc là encourage, okay, or encourage. Việt Nam sẽ đọc là encourage hoặc là encourage, alright. Hai cái đó nó sai hết. Ở đây là những âm hai và cái này là âm ơ nè, chữ o u. Cứ thấy cái từ courage là âm ơ nè, cái lòng dũng cảm ấy, tách nó ra nè, lòng dũng cảm, ok, courage, alright. Encourage, âm ơ nha, âm ơ là đây. Giống như cái từ gì ta, cái từ gì mà mình đang mới nói quên mất tiêu. Sorry. Regularly, I just forget the word that I want to share with you. So this is encourage. Đây. age là âm age trong tiếng Anh chứ không phải là âm age. Alright, encourage. Giống như cái từ mà age là âm y nè, còn thêm một từ nữa mà tự nhiên thấy chữ này rồi ra chữ kia là từ knowledge đó. Vitlish, Vietnamese English được gọi là Vitlish, thì người ta sẽ đọc là knowledge, đây là âm y luôn. Lash là lege, raise là rage. Nhưng mà đây là encourage, knowledge, đọc rất quen miệng, nói chuẩn thế thôi. So here, let's go. One more minute for you to take a look back at your case, and you should present to me again the second time. Let's go. Alright, time's up.
I think it is enough time for you, okay, to prepare for yourself the second time. So let's go, Helen. Show me the case, please. Let's go. Um, today, sorry, today many offices depend on cutting edge Cutting devices edge. to That is the word edge, not edge. Đọc sau mới nhìn cái gì, không nhìn cái gì. Cái này là cái từ e đàng hoàng, cái chữ e d g e nè. Đọc nên là nhìn kỹ ha. Okay, so let's look at the word. Okay, I'm gonna zoom look at the word out. Please wait. So you see that this is ed. This is e in English, right? But in this case, it is not pronounced edge. This is edge, cutting edge, cutting edge. All right, cutting edge. So let's go again, please. Today, many offices depend on cutting edge devices to finish many tasks faster. However, technology still requires users to have enough knowledge to operate technology safely. When a serious problem happens, um, it often originates from a small software error that people assume is not important at first. This can become a very critical issue because it slows down the whole system. Uh, that is why companies try to ensure that the tools they purchase are durable and encourage workers to update their skill regularly. Regularly, regularly, not regularly. Okay, Right? perfect, very good. It's much better. But here, I didn't get the very last word that you are saying. You said something about software. So, Uh, Software error, software what? error, ERROR. Error, right? Error. This is error. Software error. Originate from a software error. Slow down a system. What do you say about the system here? Slows down the whole system. The the what? The wall. Can you spell the word? WHOLE. W W The wall. H W O, H O L E, yes. right? E. The wall. No, this is whole. Oh, the whole. The whole. This is whole. This this Oh, this should be pronounced as O, right? O O O, right? O. Rồi ở đây đánh cái lưỡi lên là âm O, xong ốm lưỡi đẩy L lên. Việt Nam sẽ đọc cái kiểu gì? Ở Việt Nam sẽ đọc cái gì mà whole, no. Ở đây là over, đẩy lưỡi và cái mình sẽ thấy được cái lưỡi của mình luôn, phải thấy được lưỡi ha. Đọc cái kiểu gì á? Ở đây là whole, whole, oh, whole, là đẩy lên ha. Whole, whole, chán thiệt. Rồi đây ha, khi mà mình đọc á là mình sẽ phải chứng minh được cái lưỡi. Alright, như vậy ở nhà nhìn vô kính and look at yourself, okay, on the mirror, and once you pronounce the word whole, it should be like this: whole, whole. Alright, so here please wait, I need to record, I need to turn off the recording function. Alright, so this should be whole, whole. Sẽ thấy được L đẩy từ cái miệng lên trên cái hàm trên. Whole, whole, whole. Alright, okay, please wait, so it should be, I'm gonna type the word in your Excel table. Alright, this is rồi âm O, whole, whole. So if you pronounce the L, you are gonna see the way that your tongue, okay, curving, okay, right in front of the mirror, right in front of your eyes. So if you pronounce the word L, you see the way that your tongue curve,
But if you pronounce the word R, like the letter R, like or, R, her, alright, you cannot see the tongue. Khi mà mình đọc cái chữ R thì mình không thấy được cái lưỡi. R, her, or, không thấy được lưỡi. Nhưng khi đọc chữ L sẽ thấy lưỡi uốn từ dưới lên trên, alright. So this is the way that your tongue curve, okay, from the bottom of your mouth, okay, up to, alright, the top of your mouth. So this is the way, howl, 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 howl. Như vậy đọc chữ Âu là Âu, Âu. Như vậy ở nhà đọc là Âu, Âu, xong đánh L lên nè. Owl, owl, alright. Đó, đẩy lưỡi lên. Howl, howl, okay. So let's go. So we have to, okay. Please wait. You cannot minimize your Zoom. I'm gonna share the screen. Please wait. Rồi. Cách uống lưỡi. Uống riết cái nó quen cái xong cái nói cái chuẩn luôn. Có nghĩa là chuẩn là nét tầng âm, chuẩn từng chữ. Nó không có khó. Khó là cái khúc mà mới tập nè. Mới tập rất là khó ha. Rồi ok, ở đây Hold nhé, hold nhé. Và hồi nãy có cái chữ này gọi là regularly. Regularly, regularly, not regularly, no, regularly. Chỉnh lại phát âm từng chút một luôn. Rồi cái bài này là chắc chắn là bắt đầu vô cái khâu thuyết trình rồi đó. Please wait, I need to take a screenshot of the screen. So this is November. Alright, rồi bữa là đã xong cái đoạn thứ tư rồi ha. Đoạn thứ tư cách gọi là những cái chiến thuật nhìn câu, những cái chiến thuật bắt ra những cái câu khóa của đoạn văn. Rồi hiểu được cái cấu trúc, ok, hiểu được cái nghĩa của câu, ok, bằng cách nhìn vào cấu trúc. Thì những cái chiến thuật đó, alright, là để giúp cho mình nắm bắt được nghĩa của đoạn văn nhanh. Nhưng mà hiểu nhanh là để tìm được cái nghĩa đoạn văn phục vụ cho cái phần mà heading matching. Nhưng mà để mà hiểu chuẩn và hiểu đúng thì lúc đó nó sẽ dựa vào từ vựng và ngữ pháp. Cho nên là cái đoạn này mình đã xong rồi. Thì ngày mai bắt đầu mình đi sang cái đoạn này ha. Rồi, ok, thanks a lot for today class. Have a nice day and see you tomorrow, Helen. Bye bye. Yes, teacher. Yes. Recording. Okay, recording stopped. Rồi bây giờ mình xin phép tắt xin mấy bạn để mình tắt livestream để mình chỉnh cái này trên máy, ok. Thanks a lot guys, have a nice day and bye bye. I'm gonna see you back soon. Goodbye.